Hejo, ja jestem Aoi, a to Vampyr i idziemy szukać łódki. Oni w ogóle mówią przydatne rzeczy tutaj, jak tak się za chwilę postoi i ich posłucha. Mapo, otwórz się. Gdzie musimy iść? Musimy iść tam. To jest tam. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city. Chwila, tu było item? Nie. Tu mamy faceta w łódce. I jest trupem. The body is still warm. This man has just been drained of blood. What's this? Some sort of note. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. This man was armed. He tried to defend himself. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. Jesteśmy śledczym. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Tu nic nie ma dla mnie fajnego. Nadal. Nie, mogę cię okraść. Nie mogę, ale mogę się tam przeskoczyć sobie. Dzień dobry. Krewka. Jak miło. Myślałem, pokazało mi tu gościa, gdzie on jest. Aha, tam w środku jest. No dobra. Ale ja chcę pobiegać i może otworzyć przejście. Zniszczmy to. O! Mam... Oj, nie tu chciałam. Mam mój wampirzy unik. Ugryźmy gryzaczek. Świetnie. Tu jest gościu, tam jeszcze ktoś jest. Nie ma. Nie, też nie otworzyłem. It's locked. Dobrze. Ja tego nie chcę mieć. Mogę na razie wejść tam? Świetnie. I cannot enter. I zjedzmy go. Bye bye. Daj mi swoje itemy. Dajcie mi swoją kasę. It's locked. Czyli jedyne co nam dają to pójść tam. Mogę też napsuć tutaj rzeczy, mogę sporo trochę po drodze. Aczkolwiek kompletnie nic mi to nie daje.
To jest chyba najlepszy sposób. Okej, zabity. Był jeszcze jakiś jeden? Chyba nie, ale znalazłem jakiś item. Czyż jakichś gości wszędzie. Tu ich jest kilku, jak widzę. Jest mi gościa. Ciebie pójdziemy zaatakować najpierw. Do kitu to uderzenie, skoro nie mogę go używać tak, jakbym chciała. No dajesz, chcecie zjeść. Juhu! Znaleźliśmy nowe itemy. O, tam mogę wskoczyć. A tam już chyba byłam, prawda? Albo i nie. W każdym razie chciałabym znaleźć tutaj... O, tam jest jakiś koleś. Ktoś tu jeszcze jest dookoła? Tam jest jakiś gościu, fajnie do zabicia. A tu może mogę otworzyć sobie bramę. It's locked, all right. Czy jest w takim razie hideout? Czy się nade mną pewnie? Zjedzony! Bye bye. Jest was więcej? Nie, to wracamy. Może tam jest coś fajnego? Nie sądzę, ale pójdziemy tutaj. No to nie byliśmy przypadkiem, pewnie, że byliśmy. Ach, zmarnowałam sobie trochę krwi. O, jak widać tutaj któregoś gościa nie zebrałam. Okej, gdzie chciałam pójść wcześniej? Szczury, hideout, nie. Ja chciałam wejść tutaj na górę. Gdzieś tu mi się, o, tu mi się zrobił taki fajny, o właśnie. Tutaj chciałam wejść, o, nawet tu jest ktoś do zaatakowania, jak miło. Zjedzmy go i uzupełnijmy sobie krew. Zdecydowanie bym chciała sobie zrobić tak, żebym mogła się leczyć tą krwią. Coś tam z niego zostało dla mnie fajnego? Nie no, jakiegoś tam expa mi dał, no. O, to mogę otworzyć. Dostaliśmy jakiś pistolet. Zaraz to sobie wszystko zobaczymy, czy mi to fajnego daje. Jeszcze trzeba tam wejść. Jak dobrze, że upadek nie robi mi obrażeń. Szafki. Puste szafki. Jakie to fajne. No cóż. Krew, krew. Idźmy za krwią. Tam nie otworzę. Tam jest jakiś koleś. Tam sobie chodzi. Słyszę jakieś wycie. A tutaj mamy kryjówkę. A otwórzmy ją sobie. O, szukamy przy okazji gościa. Szukamy sobie skrzynię. Łóżeczko, nie dziękuję. Tu jest stolik do robienia rzeczy. Zobaczmy, czy mogę już zrobić jakieś rzeczy. Pamiętam, że któryś tam gościu był chory. Coś mi kazał wcisnąć. Co mi każą wcisnąć? F2. No wiem, że jakąś tam broń mam.
No, na razie nie mogę zrobić żadnych leków, przykro mi. Nie mogę się wami zająć. Co to jest fajnego? Aha, to było to. No dobra, wychodzimy stąd. Nie potrzebujemy na razie kryjówki. Na razie musimy iść chyba tutaj, co nie? Tutaj była wszędzie gdzieś, tak, tu są ślady z krwi. To nadal nie otworzył tej drzwi. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. O. Ja tam chyba wejdę. No, spróbujmy z tym. A to nie mogę mieć w takim razie na offhandzie kołka? Dobra. It's locked, all right. This place reeks of bloodshed. Please, let go of me. This creature is bedeviled. Oj. I must put it down. Nieźle. Nic mi z niego nie wypadło, ale tu pamiętam, że coś leżało, co chciałam podnieść. Na pewno kasę. O, to jest to. Dokładnie tak, to chciałam tutaj podnieść. O mój Boże, jaki śmieszny widok. Czy śmieszny, przerażający. Musimy powiedzieć tego gościa, który tam coś do nas gada. No, ale najpierw chciałabym tutaj pozbierać rzeczy dookoła. Gościu, możesz sobie poczekać, I think. Dobrze, dobrze. Jesteś jakimś udawanym księdzem. A ja potrzebuję kasy i potrzebuję itemów. Więc pozwolę sobie tutaj pobiegać i pogrzebać. Dobrze, już mogę do ciebie podejść. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Dziękuję. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Hop-siom. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders.
Patience, good fellows. I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed this drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Okej, Mr. Swansea poczeka. A my możemy sobie tam wskoczyć? Czy to jeszcze nie nasz poziom umiejętności? O mój Boże. Mogę tam wskoczyć. It's locked. A to? I cannot enter. Dopiero to było otwarte. Halo, tędy przyszłam. No cóż, chyba wszystko stąd wzięliśmy, wszystko zobaczyliśmy. Chyba tam na górę nie wskoczę, nie wiem, może jestem za młoda. O, jejku, jejku, This o! poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. No okej, to idziemy z doktorkiem do szpitala. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this...
affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? Idziemy. It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Podoba mi się muzyka tutaj. O ile nie jest nagle znikąd ucinana tym, że ładuje się... nie wiem co. Kolejna część. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy, Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Prawie wyrwał nam rękę. Dobra, mogę otworzyć? It's locked. No litości. Rotten or pristine, each heart contains the seed of life. Drink at this river, dry it all. Okej. Oh, come on, you bastard. I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. This fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Ja go chcę odprowadzić do szpitala. Czemu każecie mi go zjeść już teraz? No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life.
Ja nie miałam go zabrać do szpitala? I feel giddy. Tylko miałam zabrać do szpitala, z tego co pamiętam. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go, but no famished hunter can run for long. Teraz mamy chociaż jakiś płaszcz na sobie. I ładny strój. Nadal interesuje mnie ten człowiek. Did I black out? What? What happened? Did I black out? Czyli w zasadzie nie mogę nic zrobić. It's locked, all right. Na razie też nie wyjdziemy, tu się nic nie dzieje. Pogadamy sobie z nim. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. Nie mamy wskazówek. Sprawdźmy. Tu. Tu byliśmy, a tu? Dobra, to stąd idziemy. Goodbye, Dr. Tippett. O, pogadajmy sobie z nią. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed.
Your office has been prepared. I would like to ask a few questions first. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Okej. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Okej. And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Thank you, Nurse Crane. Jest tu coś, co możemy sobie wziąć? Nie bardzo. No dobra, to teraz pójdziemy... Matko, ile ludzi. Dobra, to pójdziemy teraz do naszego pokoju, zobaczyć w ogóle, gdzie on jest. Teraz to zobaczymy jeszcze plakat. A Dr. potem... Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Gdzieś tu. To jeszcze nie wyjdziemy. Powiedziała, gdzie to jest, ale ja nie pamiętam. Może to jest tu? Nie, to jest pewnie pokój Swansea'ego. Tak, doktor Swansea. Mój pokój. Mój pokój, hello. Okej. Znaleźliśmy parę rzeczy, fajnie. No dobra. I cannot enter. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Żartowniś. Okej, tu możemy sobie wypełnić rzeczy tylko. Mamy łóżko, żeby rozwijać rzeczy. Tu mamy stół. To jest... The flower's dying. It needs water. Chcę go uratować. Mówi takim smutnym głosem. Okej, kolejny artykuł. I idziemy trochę niżej. Oj, dobra, zrobimy tak. Dobra. Ja to przeczytam później. Czy wziąłem wszystko, co mogłam stąd wziąć? Chyba nie bardzo. O. O, Edgar Griffin Swansea.
Dobra, otworzę. Zostawił nam otwarte... Poinformował nas, że zostawił specjalnie dla nas otwarte okno, żebyśmy mogli niezauważeni wychodzić ze szpitala, aczkolwiek jestem ślepa i nie wiem, gdzie jest to otwarte okno. Coś mogę sobie podnieść? Nie chciałam usiadać na łóżko. No ale jak już usiedliśmy, to tym uroczym akcentem siedzenia na łóżku zakończymy odcinek, a w następnym odcinku poznamy resztę szpitala i pacjentów. Bye bye!